ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೇಕು. Okay. So I think ನೀವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಭೋಪಾಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾ, ಸೊ ಯಾವ್ದದು ಗ್ಯಾಸ್? ಕಾರ್ಬೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಭೋಪಾಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಒನ್ ಲಾ. ಯಾವ್ದದು? ಆಫ್ಟರ್ ಭೋಪಾಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಒನ್ ಲಾ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲಾ? ಯಾವುದದು? ಓಕೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ ತಾನೆ. ಯಾವ್ದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್? ಇಯರ್ 1972ನಾ? ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1976 ಅಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟ್, ಏರ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಅವು, ನಾಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್. ಸಾರಿ, ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇನ್ ಭೋಪಾಲ್. ನಾಟ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್, ಮಿಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ gas was responsible for killing of around 5,000 people. Okay, and injuries more than 5 lakhs. Okay, so then government of India has brought one law after this tragedy, gas tragedy. Which was that law? Environmental Protection Act 1986. Okay na? So ಆ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಸಮ್ ಲಾನ್. ಆ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಟ್ ಹಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಲೈಕ್ ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ರೆಡ್, ಈ ತರ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಪವರ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಎನಿ institutes or companies violate the norms which were fixed by the act. Okay na? Yes. So ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇಯರ್, ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದದ್ದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್
Okay, and also any law. Got it? So means here bando. Okay, so and toxic bando methyl isocyanide. Okay, year bando December 2 and 3 1984. Got it? The factory is a Union Carbide factory in Bhopal. ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನಮ್ಮ ಇಯರ್ ಯಾವುದು 19 December 2 and 3 1984. ಆಯ್ತಾ. ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು ಮಿಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್. ಫೈನಲಿ ಯಾವ್ದದ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಭೋಪಾಲ್. ಗಟ್ ಇಟ್? Okay. Okay, National Clean Air Program. Okay, it is central government along with the state, Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board and urban local bodies. Okay, it is a multi-stage. So using in this program, many objectives or many type of like features are available. This program is to urban ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್, ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ non central government means central pollution control board along with the state pollution control board, it has brought some measures like installation of the air monitoring system. Okay, ಅದಾದ ನಂತರ greening of the cities. Okay, like this many parameters, and also not only that, like creating a committee. Okay, so one committee has been formed, including state environmentalist and scientist. Okay, like this various field in the many persons, including many fields, many persons and many stages ಅಲ್ಲಿ representatives include one committee has been formed to look after the project monitoring. Okay, to look after the whatever the implementation of the project. Okay, but as per the report, there is no change in the particulate matter or clean level in the cities anta bandide. But for us it is not required. For us it is required only what is National Clean Energy Program. Okay, is it pan India or not? Adu bekagate. You have to go through this scheme. Okay na? I think ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತದು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕಳ್ಸಿರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಒನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ಮಿ ಡೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು. ಓಕೆ, 75th Army Parade in Bengaluru. Why? Because Army Day is celebrating because it is the date. It is the date. On this date, our first independent India's General Army General Yaro General Karyappa.
Okay, he took over the post. He took over the power from British Army General in the Indian Army General. He is the on this date. So because of this reason, Army Day na celebrate ಮಾಡೋದು. Okay, on this date, our first Army General, okay, General Karyappa took over the power from British Army General. That is the reason why every year we are celebrating the Army Day on the ಯಾವ date ಅದು on January 15th 1948 ಅಲ್ಲಿ he assumed the position of the India's first independent India's first army general from British Army General. ಓಕೆನಾ, who was he ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ. he is from ಕೊಡಗು. ಓಕೆನಾ, okay, that is the reason why celebrate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ every year. This year ಬಂದು ಯಾವ್ದೋ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು. got it? Okay, next ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇವು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ K9 ವಜ್ರ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಡ್ ಗನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಿನಾಕ ರಾಕೆಟ್, T-19 ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, BMP-2 ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್, ತುನ್ಕುಷ್ಕ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೋಫೋರ್ಸ್ ಗನ್, ಲೈಫ್ ಸ್ವಾತಿ ರೇಡಾರ್. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ K9 ವಜ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಡ್ ಗನ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ಯಾವುದು ಈ ತರ ಆಯ್ತಾ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿನಾಕ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಾಕೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಲೈಕ್ ಭೀಷ್ಮ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಕಾಶ್ ಬಂದು ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಬಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್. ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಗಟ್ ಇಟ್. 777M ದಟ್ ಈಸ್ ಅವಿಟ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ, ವಿಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿಕಾಸ್? ವಿಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಇಂಜಿನ್. ಯಾವ ಇಂಜಿನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಇದ್ ಬರತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ವಿಕಾಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಸ್ರೋ. ವಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ರವಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ. ಹಾ, ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾರು ಒಬ್ರು ಓದಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಓದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಮೀನ್ಸ್ 1 week ಆಯ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿ, ನೀವೇ ಓದ್ಬೇಕು. ಎಸ್. A new study conducted by the Indian Institute of Science has shed light on how blackbird in India have failed in the face of natural and human-induced challenges to their survival. The blackbird is found only on the Indian subcontinent, while males have corkscrew-shaped horns and black to dark brown coats
Females are fawn colored. The animals are mainly seen in three broad clusters across India that pertain to the northern, the southern, and the eastern regions. This geographic separation as human exception clusters will be expected to make it difficult for them to move from one location to another, said IAS. ಓಕೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಕ್ ಬಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ According to the Indian Institute of Science, the study conducted by Praveen Karan, the professor at the Center for Ecological Sciences, and Ananya Chana, a former PhD student from CES, is among the first of its kind in scope, which involved analyzing the genetic profiles of the black bug found across the country. Mr. Karan and Mr. Chana, who are senior and first authors of this study, published in a conservation genetics collected facial samples of the black bug from 12 different locations spread across the 8 states of India. The researchers tracked the animals on the foot and in vehicles from a distance to collect the samples. In the lab, they extracted the sequenced the DNA from the facial samples to study the genetic makeup of the black bug and deployed computational tools to map the geographic locations with the genetic data. The team also used simulations to trace ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅದೇ. how the 3% clusters may have evolved from their common ancestors. What they found was that an ancestral black bug population first split into two groups, the northern and the southern cluster. The eastern cluster seems to have emerged from the southern cluster. Next, the team found that despite all the odds, male black bugs appear to disperse more than expected, thus contributing to gene flow in this species. Females, on the other hand, appear to stay largely within their native population ranges, which the researchers inferred from unique mitochondrial signatures in each population. The data also showed an increasing trend in the black bug population numbers as compared to the recent past. So it looks like this species had managed to survive in a human-dominated landscape, Mr. Karan said. In future studies, the researchers plan to unravel the black bug's secrets to surviving in a case of human-invasive threats to their landscape by studying changes in the DNA and cut microbiome. Okay. So black bug is one of the species comes under ಯಾವ್ದು Schedule 1, Schedule 2 or Schedule 3? Wildlife Protection Act 1972 ಅದರಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. What is the meaning of Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, Schedule 4? ಏನದು? What is the meaning? Why it is called? What it represent? Indicates with respect to schedule. What it indicates? So level of protection. Okay na? So Schedule 1, Schedule 2, Section 2 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಿಲ್. ಓಕೆ, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್. ಲೈಕ್ ಟೈಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ Schedule 5, ಓಕೆ, Schedule 5 ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಂಟೆಡ್. ಅಲ್ಲ, ಹಂಟೆಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಹಂಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ hunting is illegal. Okay, they can be killed. Why? How they can be killed? Not by individual, that is by representative of the forest department only. They are having the rights, and also they any representative of the forest department, they only have the rights to kill. Okay, not by others. Why? How? Example ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ವರ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೈ ವರ್ಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ನು Schedule 5 ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಪೀಸಿಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರಸ್, ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು, ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರಸ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು
ಇವಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ರೀಸಸ್ ಮಂಕೀಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಬೋರಾಸು ಮಂಕೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಥ್ರೆಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಓವರ್ ಆದ್ರೆ, ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ humans. Okay, and also they, if those species are responsible to spread of the diseases, various diseases, ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ವರ್ಮಿನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಕಿಲ್ ಮಾಡುವಂತವನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಆದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ಗೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್, can government kill leopards, various leopards? ಇವಾಗ leopards ಗಳು ಏನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೇ ಆರ್ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್, can leopard be can be declared as a vermin and can be killed? No. Why? Because they are highly protected under Schedule 1 and Schedule 2. Only Schedule 5 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಪಾರ್ಡ್ ಏನ್ಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸಿನ್ಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಂಜರಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ they should need habitation, but because of the human encroachment in the habitation ಏನಾಗಿದೆ, ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಇವಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇವಾಗ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೆನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಆ ಅನಿಮಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಅದು ಲೆಪಾರ್ಡ್ದಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಮ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ hunting is different. Hunting is illegal, but killing with the government sanctioned killing is legal only in the certain provision. ಆ ತರ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ದಂತ, ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್ ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅವರು? ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೋ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ. ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬರ್ನ್. ಓಕೆನಾ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನೀವು ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವೋ ಈ ಟೈಗರ್ದು ಬೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟ್ರಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದು ರೈನೋಸ್ದು ಹಾರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ದೇ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್. ಓಕೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೇಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ನ. ಓಕೆ, ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಯಾವ್ದು, ಯಾವ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್? ವಿಚ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ? ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಯಾವ್ದದು? ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ರ? ಸೈಟ್ಸೋ ಸಿಟೀಸೋ ಏನೋ ಒಂದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ ಓದಿದಿರ ತಾನೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay. So these are all major agreements, okay, between the governments, okay, for illegal to avoid the illegal transferring of animals or their parts. Okay na? And also
ಇನ್ನು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇನ್ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರೋದು, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ ಇದು. Expectations of once every events tend to fulfill themselves. The address of Tamil Nadu Governor added Ravi to the Legislative Assembly to open the New Year's first session ended the sort of drama that many person. Mr. Ravi has been voicing controversial political views for quite some time. His English speech remarks in recent days to the effect of that the state should not call itself Tamil Nadu and that its politics was witnessing contented tension when he came to address the voice. What was unfortunate about Mr. Ravi's approach was that his writing of the DMK regime was carried into the legislature, of which he is an integral part. Against this backdrop, Mr. Ravi chose to skip a portion of the prepared text, including a reference to the Dravidian model of governance, the words commending the law and order situations. As soon as we realized the import of Mr. Stalin's speech, Mr. Ravi popped out, apparently waiting the move to adopt the resolution of the government have reacted in such a manner. There is no reason why education should not be met with an immediate response that was also a relation to language. Okay. ಜೋರಾಗಿ ಅಮ್ಮ. Future confrontations with the government is a spectrum for making states political success. In the longer term, the goal of government needs of overlooks that incumbents in large government develop the sense of overlordship and focus on their core constitutional conflicts, such as granting assembly. Okay. So, yesterday we have discussed ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ yesterday we have discussed like governor has edited the original version given by the Tamil Nadu state government to governor to make a speech in the first session of the legislative assembly. But as per ಈ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ here yes there is a convention. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ if anything given by the government to governor should means related to the policies, so okay, government is the final authority as per the government to read out, so okay, as per the government hand out, so governor should read that one. That is the convention. And also sometimes a deviation from this convention, how it is means, so governors, many governors are were deviated from this convention, or they
instead of reading what originally provided by the government, they read their own version, okay, or they skipped some portion. Okay, same thing happened in Tamil Nadu also. This is not the first time, and this will not be the last time also. Okay, in future also it will happening. It will happen. Okay, so here two things we should know. One is governor. Okay, governor left the house. Governor has left the house before completing the full reading and before completion of the event. Why? Because when we can consider the completion of the event means so for the at the beginning of the event, okay, beginning of the event will be started with national anthem. The end of the event will be with the national anthem only. So at the beginning also national anthem will be sing and at the end also. Okay, but here instead of ending the event, in between, governor has left the session. Okay, why he has left the session means so while reading the objectives of the government itself, okay, government after skipping the what are all the original handouts, so the chief minister of government Tamil Nadu has protested the this move by the governor. So against this, governor has left the floor. Okay, here from two side, both side it is a defect. Okay, as per the convention, if anything left out by the government after the left out by the governor. Okay, if if anything deviated by the governor compared to the original and also after completion of the governor reading, okay, governor address, government will amend the governor address and it will include the what are all the left out of part. That is the actual convention. Here, while event is while reading still is taking place during the time of the event itself, Tamil Nadu chief minister objected the governor's speech. That is also against the convention. Okay, why? Because the at that same time itself, chief minister couldn't react. Okay, if we couldn't reacted like that, governor wouldn't could not left the house. So here both CM has deviated from the convention. Why? Because as per the convention, after the address of the governor, if anything is modified, that can be put into amendment. Governor statement can be put into amendment. Then they can make it pass. Okay, now that is the convention. Here, chief minister reacted instantly. For that reaction action, governor left the house. So governor shouldn't left. Okay. So both side it is a mistake. Why? Because ಏರ್ ಗೆಳೆದ್ರೆ ಕೋಣ ನೀರ್ ಗೆಳೆಯತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay. That is the meaning. Okay. Actually ನಾವು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ರಿಮೋಟ್ EVM ಅಂತ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. You just read it. If anything is needed, we'll discuss. Okay. Election Commission of India has announced. What? Voters who are residents elsewhere who to vote in. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. Considering that India has a significant fraction of migrant population, these provisions is much required. The election commission proposed using isolated remote voting machines, which are multi-constituent extension of the extant ETMS to enable voting from remote locations. The commission has announced that it will demonstrate the prototype RDMs to representatives of all political parties on January 16. However, the
However, the election commission overemphasized on the arguments appears to be misplaced. There is much more to remote voting than voting electronics, and the commission's proposal appears to be sketchy and grossly inadequate. Several crucial questions arise. So ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ದಿ ರಿಮೋಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೋಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ವಿಜಯನಗರ. ಓಕೆ, ಇನ್ ವಿಜಯನಗರ ಒನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೋಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ vote, you can, but for that you have to enroll in your constituency iruttalla, alli you have to register. Okay, then only you will get the permission to vote here. Okay, this is the intention, or this is the functioning or way of mechanism of the remote voting machine. Why it is significant means because in actually 100% voting is not possible. Hardly 60% ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Why? Because of the many people think, why should I go there? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೋಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು we are not seeing any development. Okay, government is not giving us anything. Then why should we go there, and why should we waste our money? Why should we waste our energy, our time? So that's why instead of going there, without voting also we will get the government benefits. Even if even after voting also we won't get many benefits. Then why should I go? Like this people will think. Why? Because if we travel, we have to spend our money. ಅದ್ ಕೊಡೋದ್ ಬಿಡಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು, ಸೀರೆ ಕೊಡೋದು, ಪಂಚೆ ಕೊಡೋದು, ಒಲೆ ಕೊಡೋದು, ಮೂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ಬಟ್ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ವೋಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಇದನ್ನ ವೋಟಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೋಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯಾವುದು measure by the election commission. Got it? So but it has its own drawbacks. ಏನದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ. ಎಸ್, queries. How will it be ensured that all those who wish to apply for remote voting are able to do so without letter hindrance, and that all applications are processed fairly without interferent or selective exclusions? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, under what conditions will remote voting be denied? Okay, it is not sufficient just to define a protocol, as it needs to be ensured that all applications and decisions on them are publicly verifiable from both remote and home locations. This can only be done with the verifiable zero trust technology and is crucially linked to digitization of the electoral rolls, which by itself requires a thorough examination. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ there is no fool proof. Okay, how can they ensure ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡೋಲಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಓಕೆ, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಹೌ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆದರ್ ನಮ್ ಡೇಟಾ ಲೀಕ್ ಆಗತ್ತಾ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Second, how will it be ensured that a person allowed to vote remotely is invalid for local voting, and also that nobody is incorrectly invalidated? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಕದ್ದು ವೋಟ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಎನ್ಶೋರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Since the two lists will be at different locations, the correctness will not be easy to demonstrate in a publicly verifiable way. Third, how will the votes both
Both the electronic votes and the VVPAT slips be consolidated and counted. Will the counting and the VVPAT audit happen at the remote location or at the home constituency after consolidation? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ ವೋಟಿಂಗ್ದು ಇದು ಆದ್ರೆ ವಿ ವಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೇ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಓಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ ಹೆಂಗಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. If it is that, then how will it be ensured verifiably that the consultation has happened correctly? If it is a former, then disclosing the remote voting results for a small number of remote voters at any one location will compromise vote secrecy. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ನವ್ರು ಅಂತ. ಒಂದು 20 ಜನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವೋಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವೋಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಾಲೋಟ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಬಾಲೋಟ್? ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಇಫ್ ಐ ಶೋ ಮೈ ವೋಟಿಂಗ್ ಬಾಲೋಟ್ ನ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆರ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್? ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ನಾನು ವೋಟ್ ಯಾರ್ಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ವೋಟಿಂಗ್ದು ಬಾಲೋಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ವೋಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಬಾಲೋಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಾಲೋಟ್ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆಗಿದೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಆಗಿದೆಯಾ? ಲೋಕಸಭಾ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಸಾಕು. ಯಾವ್ದಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಇದೆ? ಓಕೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾಗೆ ಎಸ್. ವೈ? Yes, why? Open is correct. Why? ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಸ್ಟೇಟ್ ನವ್ರು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್? MLS. ಕರೆಕ್ಟಾ? MLS ಗಳು ಅವರು ಓಪನ್ ಬಾಲೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಾಲೋಟೇ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಓಪನ್ ಬಾಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಿರಾ? ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಾಲೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಓಪನ್ ಬಾಲೋಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಬಾಲೋಟ್. ಸೊ ಏನ್ಕೆ ಅದು ಇವಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರೈಟ್ಸ್, ನಾನು ಯಾರಿಗಾರು ಓಪನ್ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋತಾನೆ ನೀವು. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರೈಟ್ಸ್. ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ದಿರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ದಿ ವಿಪ್. ಇಫ್ ಯು ವೈಲೇಟ್ ದಿ ವಿಪ್, ಓಕೆನಾ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ದೇ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೋಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಪ್, ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಪನ್ ಬಾಲೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಯು ಆರ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸಪೋಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟ್ ಏನಾರು ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಇದು ಏನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಮ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ, ನಿಮ್ದು MLA ಸೀಟ್ ಇರತ್ತಾ? ಇರಲ್ಲ. ವೈ? ಬಟ್ ನೀವು ತಾನೇ ಸಪರೇಟ್ ಗೆದ್ದಿರೋದು. ಎಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ, ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಟಿಕೆಟ್. ಅದೇನೋ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡೋದು, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಬಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ
dismissed from the party, that leads to your dismissal. You are going to lose your membership in the legislature. Got it? Yes. Then ಇವಾಗ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಾಲೋಟ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾರ್ಯಾರ್ಗಮ್ಮ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಪಿಸ್ಗೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೋಕಸಭಾ, ದೆನ್ MLs. ಓಕೆ MLAs MPs. ಓಕೆ, ಲೋಕಸಭಾ MPs. ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿರತ್ರಪ್ಪ? ಹೀರೋಸ್. ಪಾಲಿಟಿಕ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮತ್ತೆ? ಓಹೋ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ದೆನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ನೀವು ಇದ್ರಿ ತಾನೆ? ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ? ಓಪನ್ ಬಾಲೋಟ್ ಆರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಾಲೋಟ್? ಯಾವುದು? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಓಪನ್ ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಬೇಗ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೀಕ್ರೆಟಾ ಓಪನ್ ಅಮ್ಮ? ಓಪನ್ ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಯಾಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಪಕ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅವ್ರ? ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವ್ ಯಾವತ್ತ ನಿಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಡೋಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಾಲೋಟ್, ನಾಟ್ ಎ ಓಪನ್ ಬಾಲೋಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದೋ ಪಾರ್ಟಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಎನಿ ವಿಪ್. ವಿಪ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಸೈಡ್. ಯಾರೋ ಸಮ್ ಮೆಂಬರ್ MLAs MPs ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಾಲೋಟ್. ಅಂಡ್ ನೋ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಲೀಗಲಿ not in position to issue whip. Okay, it is free and fair election. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಓನ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್, ಮೈ ಓನ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಾಲೋಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ MLAs ಅಂಡ್ MPs ಓನ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಳಿ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಲೋಕಸಭಾ, ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್. ವೇರಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಓನ್ಲಿ ಇವರು. ಓಕೆ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವ್ರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡತ್ತಾರ? ಮಾಡಲ್ವಾ? ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. The above problems are not insurmountable, but they will require considerably more due diligence. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. They will also require a significant shift of emphasis from designing electronics to ensuring verifiability. Okay. After all, the effectiveness of the remote voting procedure cannot be ascertained merely from a demonstration of the voting hardware. Neither ಮಿಯರ್ಲಿ, ಅದು ಮೆರಿಲಿ ಅಲ್ಲ. ಮಿಯರ್ಲಿ. an electronic system design problem. Unfortunately, this displaced emphasis on unverifiable voting machines has been a long-standing ostrich like a problem with the election commission. That the correctness of a machine with the essential properties of an EVM is unverifiable is a well-known theoretical result at least since 1992. Notwithstanding the indignant protestations by the election commission. Indignant protestation by the election commissioners to the conflict. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಏನ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು? ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವೆಕಾಬ್ಯುಲರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. When the VVPAT was first proposed by the Roberta Mercury, since then the conventional wisdom in the electronic voting, which is not to be the calculated with an EVM, has ನೋಡಿ, ಇದೇನಂತ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. If you want, you can read it for your vocabulary purpose.
DAC, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, DAC ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ. ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ ಇದೊಂದು ಹೇಳಮ್ಮ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಚ್. The Constitution Bench led by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud on Tuesday said it would be first step take up for the preliminary determination whether the Section 6A of the Citizenship Act 1955 suffers from any constitutional infirmity. Section 6A was a special provision inserted into the 1955 Act in a furtherance of the memorandum of a settlement called the Assam Accord, signed on August 15, 1985 by the then Rajiv Gandhi government with the leaders of the Assam movements to preserve and protect the Assamese culture, heritage, and linguistic and social identity. Okay, so what is this means in 1970s ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ವಾರ್, ಓಕೆ 1971 ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ವಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಇನ್ಸರ್ಜೆಂಟ್, ಮೆನಿ ಇಲಿಗಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವು ಮೆನಿ ಇಲಿಗಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, those northeast states, almost all northeast states are having the open border with the Bangladesh. Since they are having the open border, and also now also they are having the open border, and also at least now some deployment is there. But in 1970s it was more porous, correct? More porous, more open ಇದ್ದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, there was a free movement of the citizen from Bangladesh to ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೆನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅಸ್ಸಾಂ. ಆ ತರ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಯರ್ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂ, ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ, ಒನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ who has migrated or who has not, because if it is a legal migration means they will have the valid passport and valid visa. Okay, illegal migration andre they don't have the any proper valid document whether they belong to here or not another. So ಆತರ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, they will be, if government is not providing the proper shelter, they will do the anti-national element, okay, terrorism. Because of this reason ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, illegal migration is the bad for a country. Why? Because that will lead to the serious national issue, serious national security problem. Why? Because they will involve in the various anti-national or dividing the unity of the nation. Okay, if different religions are there means then it will be more severe. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇಂದ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ, ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇನು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈಬಲ್. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ದೇರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, their uniqueness, culture, and they are not comes into the they are not ready to mingle with other religious. Even there is a rivalry between the tribes. Why? Because even though within the same location idrallu kuda, same geographical area dalli idru kuda, they clearly demarcated based on their cultural ethos, based on their practice. Okay, there is a rivalry between the tribes. Even though they are tribes, between the tribes there is a rivalry. So ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ some other non-tribal and non-regional person ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, it will lead to the clash between original inhabitants and
illegal migrants. So that is also lead to the national security problem. Okay. Adad nanತರ next providing shelter. Adu kuda problem. And also burdening on the local population. Why? Because local population are the rightful owners of the resource which is available in the areas. If some other migrants bandre, it will here ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ಹೆಬಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ವಿ ವಿಲ್ ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ he is not ready to he is not paying the tax okay but he will get the benefit of the government ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ಹೆಬಿಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಫುಲ್ ಶೇರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಟೆರಿಟರಿ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ critical extent means so there was a clash between original inhabitant and migrated. Okay, there is a persecution of the Assam inhabitant ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದಂತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಕ್ವೈರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ದೇರ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ನ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಹರಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಜೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಅಸ್ಸಾಂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಂಟ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Okay, that is separate identity even if a person belongs to India. Okay, if you are stay within the Assam, you will consider as the migrant. Okay, na you won't get the any document like you are a original inhabitant anta. Adukoskara in order to distinguish them with the migrants, so Assam people as per the Assam Accord they will get the one identity means they are belongs to the Assam only. So how they will get the identity means based on the some criteria means property generation ಈ ತರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 2017 ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಸಮ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಡಿಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ದಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸ್ಸಾಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕಾರ್ಡ್ ತಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ they were considered as the illegal migrant and they might be deported back to Bangladesh. Okay, so ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ because of the clash between the original inhabitants and migrants. Okay, so ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ CAA it is a part of the issue. Okay, why? Because as per the CAA ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ so ಇವರು those who are minorities from Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan ಮತ್ತೆ Afghanistan ಇಂದ any migrants who are migrated even legally or illegally to India, okay, they will get the faster citizenship. Okay, so ಈ ತರ ಆಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ many non Muslims means many migrant communities also migrated to the Assam. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ means will of the local inhabitants ಗೆ against the will of the local inhabitant ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು now they are objecting the CAA Act. ಓಕೆನಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ? as per the CAA Act for if any migrants legally or illegally from Bangladesh ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾರೋ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿರುವಂತ ಆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಗಿರುವಂತ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಫ್ ದೇ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಲೀಗಲಿ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್.
ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ 1971 ವಾರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಮುಸ್ಲಿಮು ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮು ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ನ್ಯೂ CAA ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್. ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕಾರ್ಡ್ಗೂ ಮತ್ತು CAA ಆಕ್ಟ್ಗೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಇಂದ ದೇ ವೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ CAA ಆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. The accord came at the end of the 60-year agitation by the All Assam Students Union to identify and report undocumented immigrants, mostly from the neighboring Bangladesh, from the state. Okay. During the hearing, Solicitor General Tushar Mehta said that Section 6A was valid. It was enacted as a part of the statute, that is the 1955 Act. The petition challenging the provision filed after nearly 40 years since the enactment of the Section 6A should not be entertained. Okay. Under Section 6A, foreigners who had entered Assam before January 1, 1966 and been ordinarily resident in the state would have all the rights and obligations of Indian citizens. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೆಕ್ಷನ್ 6A ಅಂದ್ರೆ 1966 ಇಂಟು ಮುಂಚೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ರಿಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ರೈಟ್ಫುಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ January 1st, 1996 ಮೀನ್ಸ್ January 2nd, 1996 ಏನೇ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್. Those who had entered the state between the January 1, 1966 and March 25, 1971 would have the same rights and obligations except that they would not be able to vote for 10 years. ಓಕೆ, ಸೊ 10 years. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1971 ಏನ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ 1971 ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1917 ವಾರ್ ಆದಾಗ ಮೆನಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ 10 years. Without voting rights, you won't get any government facilities. Correct? Yes. Discriminatory nature. Petitions were filed challenging the discriminatory nature of the Section 6A in the granting citizenship to immigrant illegal ones. At that, the petitioners, including Assam Public Works and others, argued that the special provision was in violation of Article 6 of the Constitution, Okay. which fixed the cutoff date for granting citizenship to immigrants at July 19, 1948. On December 2014, the Supreme Court had framed 13 questions covering various issues raised against the constitutionality of the Section 6A. In 2015, a three-judge bench of the court had referred the case to a constitutional bench. All these years, Section 6A case had waited out even as the Supreme Court monitored the preparation and publication of the final Assam NRC listing August 2019. That NRC means a national registration of a citizenship. So as per this registration of citizenship, okay, they have to prove themselves. I am the inhabitant of the Yado Assam ಬಿಫೋರ್ 1971 ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಫೇಲ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ migrants. Okay, yes. Which saw the exclusion of over 19 lakh people. The bench listed the case for hearing from February 14, giving time to the parties to prepare and circulate the records before the hearing. Okay. Okay. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಶಿಪ್ 6A of the Citizenship Act of 1955 suffers a constitutional infirmity. Why? Because as per the section 6 ಪ್ರಕಾರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ಮೀನ್ಸ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಆಕ್ಟ್. ಅಸ್ಸಾಂ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಒಂದು 1966 ಅಂಡ್ 1971 2 ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 6 ಇಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಹೂ ಆರ್ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಫೋರ್ 1948 ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they will get the citizenship. But even constitution itself fixed 1948 as the timeline. But Assam Accord section 6A ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ 1966 and 1971 ಇದೆ. So it is also contradictory ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 6 ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 6 ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ್ದು? ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ 6A ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನ್ಯೂ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ someone has went to the court. Okay, that is for new citizenship norms. Okay, ಇದು ಬಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ 1960 ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ 6A. ಸೆಕ್ಷನ್ 6A ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 6. ಓಕೆನಾ? ಬೇರೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ 2019 ರೀಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನ್ಯೂ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಕೇಸಸ್ ಇದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಆಫ್ ದಿ 1966. ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಾಲಿಟಿನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೈ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 6A ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 6 ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ 2019 ಏನಿದೆ ಅದ್ರದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಾಲಿಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕಾರ್ಡ್. ಗಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆನಾ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕಾರ್ಡ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 6. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇರೋದು ನ್ಯೂ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಎ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕಾರ್ಡ್. ಗಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್ ಎಲ್ಲೇ ನಡೆದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದೋರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ KPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 17th ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ KPSC ಅಂಡ್ UPSC. ಯಾಕಂದ್ರೆ year 2023 was declared as the International Year of Millet by the United Nations. Okay, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ್ದು? ಇಂಡಿಯಾ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಲೆಟ್ 2023. ಓಕೆ, ಜೈಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, Jaipur to mark the International Year of Millet designed by designated by the United Nations UNGA to promote the consumption of rice grains. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ 20 ಯಾವ್ದು 2021 ಏನು
2022 ಯಾವ್ದು, 2023 ಯಾವ್ದು, 2024 ಯಾವ್ದು. ಓಕೆ, ಈ 5 ಇಯರ್ದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇದೊಂದು ಓದಿ ಇದು. Conference to discuss the relation between judiciary and legislature. India's leadership of the G20 relation between the judiciary and the legislature and the effective functioning of the parliament and assemblies will be on the agenda during the 83rd All India Presiding Officer Conference, which begins on Wednesday. Okay, yes. The conference, one of the largest gathering of the presiding officer of the country's legislative bodies, will be inaugurated by the Vice President and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar. The two-day conference will be chaired by the Lok Sabha Speaker Om Birla. Okay, yes. Speaking at a meeting of the standing committee, which on Tuesday discussed the agenda of the conference, Mr. Birla said that the Constitution had defined the responsibilities and authority of the legislature, judiciary, and executive. Okay. It is necessary that these three organs work in a harmonious manner as per the spirit of the Constitution. Okay. It was decided in the meeting that during the conference, there will be a detailed discussions on India's leadership of the G20 and the role of legislatures in the same. The conference will also discuss steps on making parliament and the legislature more effective and accountable. The presiding officer of the legislature will discuss how legislature can play an effective role in the changing scenario. Discussion will also be held on further efforts to bring all legislature of the country on a single digital services platform. This will ensure quick and easy exchange of information and innovations being done in the legislative bodies across the country. This will also increase the efficiency and quality of communications between the legislators and the public officials segment. Okay, what is this means of this legislative means conference of legislature yado means conference of the presiding officers of the legislature andre, that is the state legislature ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು presiding officers? Speaker and vice speaker. Presiding officer is a speaker and a chairman. Whereas central godre chairman and a speaker. Correct? So this the presiding officers of the legislature. Okay, conference will be headed by the Lok Sabha Speaker. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿದು ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಂದ್ರೆ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಕಸಭಾ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಕಸಭಾ. ಓಕೆನಾ? ಈಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್. Okay, he has inaugurated by the Vice President and Rajya Sabha Speaker. Conference will be chaired by the Lok Sabha Speaker. So, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they will discuss about legislative, executive and judiciary. Okay, these are the what are the three organs of the government: legislative, executive and okay. There is is there any division? Legislative, executive and judiciary anbiಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? Is there any clear division between
legislative, executive and judiciary. Are you sure? Topic agilva ina? Means like what is the significance? Means the parliamentary system of government, presidential system of government ಆಗಿದೆಯಾ? Parliamentary system of government, presidential system of government ಆಗಿದೆಯಾ? ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, minimum service levels. Okay, UK government on Tuesday introduced the legislation in the House of the Commons mandating the minimum service level. Okay, this is in UK. Recently, the minimum service level is in news ಅಂದ್ರೆ UK. ಓನ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಬಿಲ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ that is in UK. Okay na? That is enough. Okay, you can read this one. For KPSC ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. India exported 16.92 lakh tons of sugar in January, fourth of the ongoing marketing year. Okay, that value is important. For KPSC, they will, as on January, India is exported this so and so. Which of the following is correct ಅಂತನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ that value is important for KPSC. Okay. Of the ongoing marketing year, 59,596 tons of this sweetener to neighboring China. Trade Association. ಅದೇನಾದ್ರು ಇದು Sale in a state. India also exported 1.47 lakh tons of sugar to Bangladesh and 82,462 tons to Sri Lanka during October to January 4th of the current marketing year. All the Sugar Trade Association said the marketing year runs from October to September. The center has allowed export of 6 million tons till May. Mills exported 16,92,751 tons of sugar from October 1 to 22 January 4th. More than 3.47 lakh tons of sugar is under loading, while 2.54 lakh tons of sugar have been delivered to refineries seen as a deemed export, said. The maximum export weight to Somalia at 1.7 lakh tons, followed by the United Arab Emirates at 1.69 lakh tons. So our values are important. The maximum export to Somalia, ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ UAE, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಿಬೌತಿ. Okay, so this value 16 lakh 92,751 ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ 16.9 ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಅದು 16 lakh 92,751 ಟನ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ಸೊಮಾಲಿಯಾಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು UAE, ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಜಿಬೌತಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಡಾನ್. ಏನಮ್ಮ? UAE ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೊಮಾಲಿಯಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೊಮಾಲಿಯಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು UAE, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಜಿಬೌತಿ, ಫೋರ್ತ್ ಬಂದು ಸುಡಾನ್. ಸೊಮಾಲಿಯಾ 1.7 ಆಯ್ತಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1.6 UAE. India sugar exports to 11.2 million tons.
ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ KPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದ್ಸಲ ಓದಮ್ಮ. India's expect. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಓದಿಸ್ತಿದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದೇ ತರನೇ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, About 8% more coal in the fiscal year ending March 2020. According to senior government official at the Power Ministry presentation, after the country missed its 2022 renewable energy goal by more than 30%. The world's third largest energy consumer and emitter of greenhouse gases has ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾನೆ. The need to vote for energy as tries to get its economy back to track after a COVID slowdown and a stave of power shortage that led to idle factories and villages without electricity during the heat wave. Short of target, two government officials familiar with the matter said that because of COVID constraints, India added only 120 gigawatts of renewable energy to its power grid by 2020, short of its target to 175 gigawatts. Okay, that value also important. At the same time, an uptick in economic activity and the economic first quarter triggered a surge in power demand, a rise the government expects to persist in 2023-2020. The government hopes to add 16 gigawatt of renewable energy to next fiscal year, a 30% rise in current installed capacity. The push to increase imports by the world's second largest coal importer will drive up global price as China ends zero COVID policy and attempts to ramp up industrial activity. ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಬಂದು ಚೈನಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ CO2 ಎಮಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅಂಡ್ 120 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 2022 ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? China and India together account for 3/4 of electricity non-consumption in Asia Pacific. Okay. Yes. Then okay, leave it. That is also not required. Okay. Well.
ಬೇಡ ಬೇಡ you can use anywhere, no issue. In ethics ಅಲ್ಲಿ irresponsible governance, with a lack of transparency, corruption, you can give all these examples. ಇರೋದೇ 4 ದಿನ, ಏನ್ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾಗೇನೆ ಆಗ್ತಾ ಬಿದ್ದವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. 2 ಲಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 ದಿನ ಇಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಇವರು ಇನ್ನು. ನಾನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನ್ ತೊಳಿತವ್ರೆ. ಶೋ ಆಫ್ ಯಾವ. ಓಕೆ, ಚರಕ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಏನಿದೆ ಇದು ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅಂತರಗಂಗೆ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ is one of the states which is having the larger portion under desertification. Okay, if you go to the northern part of the Karnataka, okay, after ದಾವಣಗೆರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? In that dry land, because of the scarcity of the water, okay, there is no much larger water resource. So in that reason, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ is very very significant program to increase the groundwater level, to increase the surface water level also, and also for using many micro irrigation techniques and all. For all these program, the World Bank has provided the fund under reward program. Okay na? So this article is related to that one.
ಯಾರು ಓದಿ ಹೋದ್ರಿ ಯಾರು ಜೋರಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಓದು rejuvenating resilience through innovative development. okay reward means this is the abbreviation of the reward okay under World Bank this is the World Bank scheme under this scheme World Bank will provide the financial and technical support to the government okay various governments so under this ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ government means support ಕೊಟ್ಟಿ it will helps in the water table ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ got it yes The World Bank has decided to get agriculture officers from sub-Saharan countries visit the state to learn from its experience. okay The World Bank team that visited the state from January 9 to 11 to review the implementation of reward scheme. Informed this to the state officers according to MD Commissioner Watershed Development Department. The World Bank team felt that Karnataka's model could help sub-Saharan countries that are reeling under food crisis. He said the World Bank team was extremely happy with the way Karnataka has implemented the scheme, particularly the state emphasis on developing science-based watershed model and climate resilient agricultural practice water climate resilience agricultural practice ಅಂದ್ರೆ like micro irrigation okay ಅದಾದ್ಮೇಲೆ means ಪಾರಂಪರಿಕ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಕೃಷಿ means like they are using instead of chemical use ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು they will use residuals crop residuals ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಕೌಡಂಗು ಓಕೆನಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರದವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಮೆನ್ಯೂರಿಂಗು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಏನಮ್ಮ ಎಸ್ ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಒನ್ಸ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇವಾಗ ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಬೇರೆ ದಿ ಅನಿಮಲ್ ಇದು ಕೌಡಂಗು ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಮೆನ್ಯೂರಿಂಗು ಆ ಕೌಡಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ರಿಟೈನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈವನ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೌಡಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಹೋಲ್ಡ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ದಿ ವಾಟರ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಮೆನ್ಯೂರಿಂಗು ಕೌ ಡಂಗು ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಗಟ್ ಇಟ್ ಯಾ the World Bank developing science-based watershed model. The point is important. Lighthouse partner for KPSC. Okay. Yes. It's the first state to develop a land portal that is of 15 lakh acres of land coming under the concept. That is also land resource inventory portal. Which state? Karnataka. Got it? Yeah. The land resource. ಈ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಭೂಮಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಭೂಮಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಓಕೆ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ example okay on the basis of the Karnataka model state government means the central government is implementing the same thing got it why because it is successful in Karnataka agirodrinda okay not only this many offline related many online related okay ಈ ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ
Karnataka is the front runner. Karnataka is the model state for many digital programs. By taking Karnataka model, they will implement in the national level. So government, central government will implement at the national level. Okay, by taking Karnataka as the example. Got it? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನೇನ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಗತಿ ಅದು ಇದು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ತಿಕ್ ಸಕಾಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 2000 ಆ ಡೆಕೆಡ್ ಅಲ್ಲೇ 2000 to 2010, ಸೊ ಆ ಡೆಕೆಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಎನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ರಂಟ್ ರನ್ನರ್. ಗಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. Land is some different types of land agriculture. Groundwater crop and soil health among those issues. He explained. Okay. Excellence in watershed management when officers from different states are watershed development aspects. The center is located. Okay. So this article is very, very important for paper 2, KPSC paper 2. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತಿದ್ದು. ಓಕೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಬಿಡಮ್ಮ, ವಾಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಿಡಮ್ಮ. ದೇರ್ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಓಕೆ, ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿನ್ಸ್ KPSC ನೀವು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಮೋರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ 3 KPSC ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಿ, 2 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇಟರ್ಗೆ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದಿರತ್ತೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋಕಲ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ, ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬೇಡ, ಈಗ ಯಾವುದು ಬೇಡ.
ನಾಟು. ಓಕೆ, ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ KPSC ಗೆ. ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಕಂಪೋಸರು ಕೀರವಾಣಿ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಬೇಕಾಗತ್ತಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಜಮೌಳಿ. 80th ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಇನ್ನು ನಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಓಕೆ, ಇದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಫ್ಯಾಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂಚೀಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಶ್ರೈನ್, ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯೂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಐರಿಷ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಇವೆರಡು ನೇಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ those are likely to give both movies ಅದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಲೋ ಟು 6.6 in the next fiscal year from 6.9 in the current year, World Bank said. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ KPSC. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ನ್ಯೂ updates of the means what is the new projection of the GDP growth rate of India as per the World Bank ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ 2024. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 6.6% ಫಾರ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 2024. ಓಕೆ, ಇನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್, IMF ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು KPSC ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆನಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು.
So World Cup Hockey 2023 Kerala Itrale Odisha. Okay. Men's World Cup. Even under 17 Men's World Cup ಕೂಡ ಒಡಿಸಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು. And our under 17 Women World Cup ಫೈನಲ್ ಬಾಂಬೆಲಿ ನಡೆದಿರೋದು. ಭುವನೇಶ್ವರ and ರೂರ್ಕೆಲಾ. Okay. So under 17 ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಾರಿ. ಒಡಿಸ್ಸಾದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿರೋದು ವುಮೆನ್. ಫೈನಲ್. Okay. Yes, completed. We'll stop. Okay. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಮುಗಿಸ್ಲಾ? ಸಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಫ್ಲೈನ್ಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ಗೂ.
ನೋಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂಡ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಯೂತ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹತ್ರದ್ದು ವಿಕಾಸಿತ್ ಯುವ ವಿಕಾಸಿತ್ ಭಾರತ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥೀಮ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಹುಬ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದು ಟ್ಯಾಬಿಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಪರೇಡ್ಗೆ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್. Hey, this is the Ministry of Environment and Forest, Neela Kurinji. Okay, so he plant means this. What is the unique feature? Andre, this is every 12 years once. Okay, ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದು ಇದನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇನಾಗತ್ತೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನೀಲಗಿರಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೀಲಗಿರಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲೂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ನೀಲಗಿರಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆನಾ? ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ included under the protected list. Okay, the schedules, any one schedule of the ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ 1972 Act. Okay, so why? Because even in 1972 Act, plants are also provided the protection. Okay, so under schedule 4 or 5, I don't know exactly. 3, 4 plants. Even plants are also provided protection under the schedules of the 1972 Act. It is not only for wild animals. Why? Because without protection, protecting the plants, so there won't be any wildlife. Okay, because of the plants only wildlife are present. That is the reason why the animal plants also giving the protection. Okay na? So ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೀಲಕುರಂಜಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು IUCN ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಟು ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಓನ್ಲಿನಾ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಎನಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆಡೆಡ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ನೀಲಕುರಿಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡಮಿಕ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಎಂಡಮಿಕ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದಾ, IUCN ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯಾವ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇದಾಗತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ KPS ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಹೇಳಿ. Ministry of Environment, Forest and Climate Change has listed Neela Kurinji, that is Covalenthes Kuntiana, under Schedule 3 of the Wildlife Protection Act 1970, including it on the list of protected plants. Those who uproot or destroy the plant will invite a fine of 25,000 and 50 years imprisonment. The cultivation of Neela Kurinji and its possession is not allowed according to the order. Forest officials said Neela Kurinji was included. Okay, ನೋಡಿ, those who uprooted or destroyed the plant will
invite a fine of okay and 3 years imprisonment since it is comes under the protection. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ cultivation of ನೀಲ್ಕುರಂಜಿ and its possession is not allowed. ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡು ಹೂನಾರ ಹಾಕೊಳಂಗೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಗೊತ್ತೇ ಒಂದ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಮ್ಮ ಹಂಗ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಿ ಕಿತ್ಕೊ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಫಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ ಎಸ್ ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ದೆನ್ when the center expanded the earlier protected list of 6 plants, this was 290. ಓಕೆ Senior officials said tools in large numbers had flocked to the location in recent times when flowering of Neelakuranji was reported in a particular area. Destroying and uprooting of Neelakuranji plants is a major threat to leaf flowering areas. Normally, the chief wildlife warden issues statements to the effect that destroying Neelakuranji plants and flowers is a punishable offense under the Wildlife Protection Act and action will be taken accordingly. But it doesn't prevent the offense, he said. As per the new order, the department will take action against those who uproot or destroy Neelakuranji forest areas, protected areas and national parks. The department will strictly implement an government order, he said. Jomi Augustine, Neelakuranji expert and former botany professor at the Pala St. Thomas College, said the plant was endemic of small stretch in the Western Ghats from the Bangaladevi Hills to the Nilgiri Hills. ಓಕೆ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗಟ್ ಇಟ್? In the Western Ghats region, nearly 70% of Neelakuranji plants have been identified. The most popular is Neelakuranji, that is Tobilicus pinkiana, that blooms once in 12 years. However, some other rare varieties of Neelakuranji are also found in the Western Ghats region, he said. Environmentalist Yamen Jayachandran said the central government decision would help protect Neelakuranji plants. The forest department should ensure protection of the areas very, especially the Kallipara Hills, where Neelakuranji was in bloom, he said. The most recent blooming of Neelakuranji was over a vast area of the Kallipara Hills at Sandanpara in Idukki. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ An expert team had identified 6 varieties of the plant across the mountains. The Eraviculam National Park near Munnar is known for widespread blooming of the Purinju with the one next flowering season expected in 2030. That's these 2 points also important for KPSC. No, sorry, both the KPSC and UPSC. ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ. ಹೇಳಿ ಇದು. This article is important. Yes. The public criticism Under the Constitution. binding for Okay.
held by the Vice President General of the National Judicial Appointment Commission. Judgment may be seen as comments by high constitutional authority against the law of the land. Why? Because ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದೊಂಥರ ಪ್ಯಾಷನ್. Come out and criticize judgment. Okay. So recently now already discussed, even Supreme Court also said same word. Okay. So recent ಆಗಿ means yesterday's paper ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, means previous paper ಅಲ್ಲಿ means ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ್ದೋ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ದೇರ್ ಸೆಡ್ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಈಸ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಸ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ Vice President, now Supreme Court said, okay, so what are all the law declared by the Supreme Court is binding on all. Okay, that is constitutional. Why? Because that final interpreter of the Constitution is by Supreme Court. Okay, even High Court is also one of the interpreter of the Constitution. But finally, bando Supreme Court. Got it? So ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಎನಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 2014 ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ 2015 ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ 14-15 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಒನ್ ಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್. ಓಕೆ. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ is also take part in the appointment of the means selection. Okay, for a selection of a person to become a judges of the higher judiciary, either high court ಆಗಿರ್ಬೋದು or supreme court ಆಗಿರ್ಬೋದು. Okay, so ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, it will against the constitutionality, means constitution has provided the independent judiciary, correct? So in this independent judiciary, even appointment of the judges also, it is also a part of the independent judiciary. If government take part in the appointment of the judges, means the selection of the judges for the higher judiciary, it will lead to the interference of the government in the independence of the judiciary anta judgment baratte. And also it is make this what is the National Judicial Appointment Commission Act ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ, that is become unconstitutional ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೆನ್ there is a tussle between tug war between judiciary and government. Why? Because government is showing its ego. Why? ನಾವು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಈಗೋನೆಸ್. ಈವನ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಫೈನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ, they are like there is a constant tug war between judiciary and legislative actions. Okay na? And also many ministers ಆಗಿರ್ಬೋದು, okay, MLAs, MPs ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, they are giving the statements against the judiciary. Only their intention is they should be in the judiciary appointment, judicial appointment ಅನ್ನೋದೊಂದು. And they are not government is not ready to take any action. Why there is a delay? Because of the lack of the infrastructure, because of the lack of the judges, and because of the lack of the maintenance of the cases. Idra ಬಗ್ಗೆ government ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, how to make it more faster judgment, more faster disposal of the cases ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ government ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. Only it is concentrating on the take part in the appointment of the judiciary. Okay, so ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್. ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ judicial process very flow and easy, simply it is blaming.
Yes. The Supreme Court has said that judicial pronouncement laid down the law. Article 141 of the Constitution mandates that a law declared by the Supreme Court is binding on all the courts, even the Supreme Court. Okay. Even the Supreme Court is also, it is binding. This point is very, very important. Got it? Yes. This is what the court has been trying to convey to the government and high constitutional authorities like Mr. Dankar in his oral observation and the orders recently. That is, as long as the MJAC judgment, which uploads the collegium system of the judicial appointments exists, the court is bound to comply with the verdict. Parliament is free to bring a new law on judicial appointments, possibly through a constitution amendment, but that too will be subject to judicial review. Why? Because it is independent. Since we already know, if a government involves, how government will act. For example, go to the election commission. No proper appointment mechanism for the your means appointment committee for the chief election commissioner and other election commissioner. Okay, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, the efficiency of the election commission is day by year on year ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, and also reform, if any reform to bring any reform ಏನಾಗತ್ತೆ, it is hurdle ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Likewise ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ CAG. Okay, since the government involved in the appointment, direct appointment of the CAG without any recommendation of any group, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, government is handpicking a person who is more favorable to the government, it will place that person in the position. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, efficiency, integrity of the and independence of those institute ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, will be under question. ಓಕೆನಾ? ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಇವಾಗ ಈವನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದ್ರು it will lead to the questioning of the integrity of the judiciary. Why? Because if judiciary integrity is questioned, comes under questioning, then it is total collapsing of the administrative system in the country. That is the reason why even administration, although legislative administration weak idru, judiciary should be strong. Why? Because judiciary will be in position to bring the administration into main line, okay, into correct route. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ strong and independent judiciary is very, very important for any country. Okay na? Yes. Bench of Justice S.K. Paul and Okay. A.S. Oka has told the authorities to advise the government and constitutional authorities. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವು? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಯಾವ್ದೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿನೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಏನೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಕಸಭಾ, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಆಯ್ತಾ, ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ನಾಟ್ ಅದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, got it? That is they are constitutional authorities. Got it? Yes. This is what the court has been trying to convey to government and high constitutional authorities like Mr. Dankar in his oral ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಇದು that it is necessary that all follow the law as laid down by this court. Otherwise, sections of societies may decide to follow their own rules. Why? Because if it is integrity of the government, ಇದು judiciary questioning ಆದ್ರೆ, then it is collapse of the total collapse of the governance in the country. Okay na? Yeah. Now, Mr. Dankar had remarked that judicial review, as in the case of the NJAC law, diluted parliamentary sovereignty. He had used terms such as one-upmanship. He had said he did not subscribe to the landmark case of the Bharati judgment of 1963, which has propounded the idea of the basic structure, upheld judicial review and limited the parliament's power under Article 68 to amend the Constitution. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಾಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇದು ಮೊಗ್ಲೆ ಕೇಶವನಂದೇ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಆಗತ್ತದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್
is verdict on basic structure of the constitution is from Keshavanandi Bharati case. Okay, na? So means basic structure in so that is the main. There are some provisions or ethos, okay, principles which are present within the constitution. If any violation or if anything affecting any executive action or legislative action affecting those originality, ethos, adadmele principles and objectives of the constitution that leads to the violation of the basic structure. Okay, even central government or any authority, okay, even judiciary is also not in position to violate the basic structure of the constitution. Why? Because that is the main structure, pillar of the constitution. Even with article 368, what is the article 368? Amendment power of the constitution. Okay, now under article 368 with the special majority, okay, constitution amendment ಆಗಿದೆಯಾ? In between ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, how can we amend the constitution? Okay, correct. So ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಲೂ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಲೂ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 368 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್. ಒಂದು ವಿತ್ ಇನ್ parliamentary control, okay na, 2/3 majority of the members are present and vote, and that membership should not be less than the 50% of the house, correct? And next ಇನ್ನೊಂದು, this one plus at least 50% of the state legislature should pass the bill with simple majority. ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 368 ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ? ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, it will come, don't worry. Okay, under article 68 368 ಈ ತರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್. ಬಟ್ even this article 368 has the limited power. How it is that it is having the limited power means it article 368 does not provide the government, it will not provide any power to the government to amend the basic structure of the constitution, since article 368 itself basic structure of the constitution. That's why article 368 cannot be amended by the government. Got it? Okay na? Yes. Why? Because article 368, why it is basic structure means it is the limited power to the government. Only certain provision can government amend. Got it? Yeah. Checks and balances. At the very same case on in the verdict had made clear that judicial rule is not a means to answer parliamentary sovereignty, but only part of the system of checks and balances to ensure constitutional functionaries do not exceed the limits. Okay, so ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ judicial review. Why it is judicial review ಅಂದ್ರೆ it is not to undermine the legislative power of the government. It is to review the what are all the action taken by the government is within the provision of the constitution or not ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಮೈನ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ government, legislative power. Why? Because as I has the article said earlier, okay, so yes, National Judicial Appointment Commission made it is has been made as a unconstitutional, but it doesn't mean government is not in position to make a new law. It can make a new law, but within the ambit of its limit, it should make a law. Okay, it should not violate the judicial the basic structure of the constitution. Okay, like this, government can make a law within its limit, but that law can be whether it is as per the provision of the constitution or not. Annadna decide ಮಾಡೋದು judicial review. Judicial review will not provide any subsequent or parallel law ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು. Only it will check whether it is as per the constitution or not. If it is not as per the constitution, then that law will be unconstitutional and it is not come into existence. Okay, it will subsidize ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, nullify ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Yeah. Yeah, power of make decisions in any sense of the word. This is very, very important article. You might ask, you may
The question can be may be asked on this topic. It is very, very important. Okay. This power is of paramount importance in the federal constitution. Indeed, it has said that the heart and core of the democracy lies in the judicial process. The top court had observed in the Keshavan and the Bharti judgment. A classic observation in this regard was made by Chief Justice Patanjali Shastri way back in 1952 in state of Madras versus VJ Roe. He said judicial review. He said judicial review was undertaken by the courts not out of any desire to take the legislature or the authority in a crusader spirit, but in discharge of its duty plainly laid down upon them by the constitution. So whether it is not to undermine or overtake the legislative action of the government, it is to check whether it is within the provision of the constitution or not. If it is within the provision of the constitution, it will be good. For example, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಬರತ್ತಲ್ಲ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ government. It should not be misused by the government because this privacy is a fundamental right. That is one of the basic structure of the constitution. Since basic structure violate adre, that is unconstitutional. Okay, adakoskara privacy is a fundamental right. So okay, and also government has the power to make a law on Aadhaar card. Okay, why? Because it is not a violation of the basic structure of the constitution anta ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಯಾ. His words were produced by Chief Justice JSKR in his late opinion for the Constitutional Bench in the NJSC case in October 2015. A reading of the NJSC judgment showed how the court had discussed in instances when political parties to parliament had introduced in the court's power of judicial review. The 42nd Constitution Amendment introduced during the emergency period was one. His statement that Constitution amendments constituted amendment, the will of the people has been repeated by successive governments in court. The same argument had been repeatedly rejected by his court. Article 368 postulates only a procedure for amendment of the Constitution. The same could not be treated as a power vested in the parliament to amend the constitution so as to alter the core of constitution. Okay. Which has also been described as the basic feature or basic structure of the constitution, the NJC judgment has said. While upholding judicial independence as a basic feature of the constitution. Okay. Got it? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು. COP 28 UAE ನಡೆಯುತ್ತೆ, UAE ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ.
ಇದು ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಇದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಗಿಸ್ಲಾ ಬೇಡವಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ. Tamil Nadu recently witnessed the dramatic scenes on January 9, when the governor skipped portions of the address that was prepared and approved by the state cabinet, including references to political stalwarts from the state and Dravidian model of governance. Chief Minister M.K. Stalin moved a resolution to expunge all deviation made by Mr. Ravi and only take the prepared speech for the records. Subsequently, Mr. Ravi walked out of the assembly. Is the governor bound to follow the directions of the state government? Article 154 of the Constitution says the executive power of the state shall be vested in the governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution. However, Article 163 states that the governor shall exercise his functions with the aid and advice of the Council of Ministers, except for the function which requires his discretion. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 153 ಸಾರಿ 154 ಏನಾಗತ್ತೆ? ದೇರ್ ಶಲ್ ಬಿ governor, executive, legislative action will be taken over by the governor. But 163 ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ? Not on his own, but it should be as per the advice of the councils of minister headed by the chief minister, only on the advice of the COM. Okay, now not on his own discretionary power. Okay, yes. Further, Article 163 of 2 states, if any questions arises whether any matter is or is not a matter as respects which the governor is by or under this Constitution required to act in his discretion, the decision of the governor in his discretion shall be final. Okay, so ಈ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 163 clause 2, if any queries arises whether it is governor's discretionary power or based on the advice of the councils of ministry ಅಂತ ಬಂದಾಗ, okay, if matters which are not provided under the Constitution, only on the situational matters al bandaga, that is a governor can take its own discretionary power, not based on the advice of the councils of ministers. Okay, yeah. Second Constitutional Amendment Act 1976 had made ministerial advice binding on the president, but no such provision has been made for the governor. Okay, na governor can take its own discretionary power. Okay, whereas the president does not have any discretionary power. Governor have the discretionary power. Even some legislative and judiciary matter also governor have the power. Okay, na judiciary, sorry, not judiciary, executive and legislative. Even on some executive and legislative matter also, okay, governor have some discretionary power, but the president does not have any discretionary power. Why? Because the 42nd Amendment Act made it. Got it? Why? Because if you think since ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಯೂನಿಟಿ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೆಡರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ central form of government.
ಕ್ವಾಸಿ ಫೆಡರಲ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪವರ್, ಓನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪವರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇವರು ಯಾರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಿಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವು ಯಾವ್ದೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಏನಾದ್ರು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಸ್, ಇವನ್ ದೋ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ there is a clear distinction between the state legislature and the central legislature. Central has the control over the state. Okay, in this appointment of the governor. So because of this reason, in order to control the functioning of the state legislature, in order to hold hand on the state legislature, central ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 42nd government doesn't make it mandatory or binding on the governor. Why? Because central government doesn't want to lose its grip on the state governments. Got it? That is the main agenda. Whereas president ಏನಾಗುತ್ತೆ, president is has to bound by the advice of the central. Why? Because the central government is the ultimate authority to amend the constitution. ಆ reason ಇಂದ. Got it? Yeah. ಎಲ್ಲಿದೆ? In the 2016 Navam Arabia judgment, a 5-judge bench led by the Chief Justice of India, J.S.K. has said that Article 163 of the Constitution does not give the governor a general discretionary power to act against or without the advice of his Council of Ministers. Okay. In the Shamsher Singh and Anar versus State of Punjab 1974, a 7-judge constitution bench of the Supreme Court said that the president and the governor shall exercise their formal powers in accordance with the advice of their ministers, other than in some exceptional situation. Okay. Yeah. Are non-BJP ruled states on a collision course with the governor's office? In most non-BJP states, the elected governments and the governor's office have been on a constant collision course. In October, Governor Arif Muhammad Khan, as a chancellor of the state universities, asked 11 vice chancellors to resign, citing irregularities in their appointments. The Pinarayi Vijayan-led Left Democratic Front government hit back by passing a bill that removed the governor as a chancellor of the state universities. In Telangana, Governor Tamilsai Soundarajan and the Chief Minister K. Chandrasekhar Rao have often engaged in public sparring. When Maharashtra was ruled by the Mahavikas Aghadi MDA, a coalition formed by the Uddhav Thackeray-led Shiva Sena Congress and the Nationalist Congress Party, the MDA government clashed with the governor B.S. Koshyari over their choice of the assembly speaker. What is the way out? Several experts panels were set up to suggest to improve center-state relations. Most of these reports have advocated for appointing non-political governments through independent mechanisms after consultation with the concerned chief ministers. The Sarkaria Commission had pointed out that the role of the governor is to see that a government is formed, not to try to form a. However, the recommendation of these reports have not been taken up by any government so far. Okay. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಮಿಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಎಸ್, ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದೇನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಗವರ್ನರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಇರ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇವರೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, so even this article is also very helpful for examination purpose. You can expect a question. Definitely you are going to expect a question for mains. ಒಂದು ಇವನ್ ಫಾರ್ KPSC ಆಗಿರ್ಬೋದು or UPSC ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಐದಾರು ಇನ್ನು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂವಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
governor related. Okay, and also you can expect the question for prelims also on judiciary and governors. Okay, why? Because these are in news for long time in the news ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗವರ್ನರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೈನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನೌ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಆನ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್